3-point starter. Actually, in starter, we have three types: 2-point starter, 3-point starter, 4-point starter. Okay, in this first we discuss the 3-point starter. 3-point starter, how the name it is? எப்படி the name வந்தது? 3-point starter have three terminals: L, F, A. L means line. இல்லையா மெயின் லைன்ல இருந்து வரதுனால line. Next F என்னது? F means field. Actually field winding is there, no, so it is called as field. Next one is A. Why it is called as A? It's connected to armature, no, so it is called as A. So the மூணு terminals இருக்குல்லையா, they have three terminals L, F, A. That's why it is called as 3-point starter. Right. Now listen here. In this starter have NVR. NVR means no volt release. Voltage என்னாகுது release ஆயிடும். சரியா? This is NVR. Next one is OLR. Overload release. Overload என்னாகுது? இது release ஆயிடும். One is no load release, another one is overload release. Next one is brush arcs. Right? Then H is handle. Right? Handle. Then R1 to R6. What is this? R1 to R6. These are the resistance. Then S is the spring. Where is S? This is S. S is the spring. So this is the major points in the 3-point starter. Okay. Now listen. In this 3-point starter, this field winding is connected to the one end of the no load release coil. Okay, then winding, the next end is connected to the resistance. So listen here, field is directly connected to OLR, no volt release, NVR. Then another end is connected to resistance. Hence, any changes in the voltage in the field எப்படி இருக்கும்? voltage change ஆகும் இல்லையா? changes in the voltage in the field, it affect the no volt release. அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? to avoid that we go to 4-point starter. புரியுதா? இங்க என்ன இருக்கு? field இருக்கு இல்லையா? field is directly connected to no volt coil. so அப்ப என்ன அது field ஏதாவது current change ஆச்சுன்னா என்ன அது no volt coil damage பண்ணும் இல்லையா? affect பண்ணும். that's why we go to 4-point starter, right? So 3-point starter பார்ப்போம், right? Then the first one, இப்போ என்ன பண்ண ஹேண்டில் இருக்கு இல்லையா? I'll take this handle. இப்போ இந்த ஹேண்டில் என்ன பண்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்டில் எங்க வருது? இட்ஸ் கம் டு R1 ரெசிஸ்டன்ஸ். தென் R1 இருக்கும்போது லைட்டா என்ன ஆகும்? இன்புட் அப்ளை ஆகும் இல்லையா? ஓகே, தென் இட் கோ டு R2, தென் R3, தென் R4, தென் R5, தென் R6. நான் உங்களுக்கு அந்த மெஷின் ஸ்டாப்ல காட்டியிருப்பேன், பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ R6. Now what happened? Next one, என்கிட்ட ரெசிஸ்ட் போயிடுச்சு, அப்படியே அது ஹார்ட்ல இங்கே எடுத்து வந்தாச்சு. Now this is the new position of our handle. Okay, now what happened? I give the supply voltage. So this field is connected to the no volt coil. No, now this no volt coil or no volt release னு சொல்லுவாங்க. Okay, இப்போ என்ன ஆகுது? This will be magnetized. So this will be magnetized. Here the soft end piece is there in the handle. Now what happened? Handle in this position. Now this magnet attract the soft end piece and hold the angle handle in this position. அதாவது என்ன சொல்றேன்னா, இந்த ஹேண்டில் இருக்கு இல்லையா? ஹேண்டில் என்ன இருக்கு? சாஃப்ட் அயன் பீஸ் இருக்கு. ஓகே, நவ் soft iron piece. Now what happened?
switch on the power supply. இப்போ என்ன ஆகுது entire voltage field க்கு வந்து எங்க போகுது this go to no volt coil. No, now what happened, this coil will be magnetized. This magnetism attract the soft end piece. Now the soft end piece is hold in the right hand side. போலங்க வந்து left hand side இருக்கு இல்லையா, இப்போ என்னாச்சு இங்க இருந்து வந்துட்டு right hand side க்கு வந்துருச்சு. clear? Now motor starts rotating. வேற ஒண்ணுமே இல்ல, மோட்டார் ஆகுது ரொட்டேட் ஆகுது. இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா this handle is in the left hand side position because of this spring tension. Now what happened, I move the handle, என்னோட ஃபோர்ஸ் வச்சு மூவ் பண்றேன் இல்லையா, மூவ் பண்ணது இங்க கொண்டு வந்தாச்சு, இப்போ பிடிச்சிக்கிச்சு. இப்போ என்ன ஆகுது, திஸ் இஸ் அன்லாக் இன் த ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகுது, இட்ஸ் இந்த கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது, இட் இஸ் அன்பின் இந்த ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன். ஸோ திஸ் ஸ்ப்ரிங் always control this and always interest to control this handle. இந்த ஸ்ப்ரிங் என்ன பண்ணும், இந்த ஹேண்டில லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லயே வச்சுக்க பார்க்கும். கிளியர்? ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது, இப்போ சப்ளை இருக்கிறதுனால ஸ்ப்ரிங் எங்க இருக்கு, இட்ஸ் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட். புடிச்சா இப்போ மோட்டார் ரன் ஆகுது. Now listen here, this suppose any supply is cut off, that suppose the supply is cut off, what happened, this no volt coil, there is no supply. No, இங்க பாருங்க வைண்ட் ஃபியூஸ் இருக்கு இல்லையா, ஃபியூஸ் இஸ் கனெக்டட் டு ஃபீல்ட் வைண்டிங். ஃபீல்ட் வைண்டிங் பண்றதுக்கு நோ வோல்ட் காயில போய் டச் பண்ணிருக்கு இல்லையா, இப்போ என்ன ஆகுது, there is no supply voltage, சப்ளை பிரேக் ஆயிடுச்சு. அப்ப என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கலி this there is no supply is going from field winding. அது no supply is given to the soft and the hold on coil னு சொல்றோம். என்ன ஆகுது, இப்போ இந்த no volt release coil இருக்கு இல்லையா, no there is no supply voltage, so it lost its magnetism. Now what happened, this handle is automatically go to the initial position because of this spring tension. ஸோ இப்போ நான் சொல்றது புரியுதான்னு பாருங்க, தமிழில் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ தமிழில் சொல்றேன் பாருங்க. ஒன்றும் இல்லை, இப்போ என்னாச்சு, திஸ் இந்த இது லைன் இருக்கு இல்லையா, இங்க லைன் இருக்கு இல்லையா, இப்போ என்ன லைன் இஸ் ஃபீல்டோட கனெக்ட் ஆகிட்டு சப்ளை என்ன ஆகுது, நோ வோல்ட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கு. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இடத்துல ஃபியூஸ் வந்து கட் ஆயிடுச்சு, ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. இப்போ என்ன ஆகுது, சப்ளை வந்து இது வழியே போகவே போகாது. அப்போ என்ன ஆகுது, இந்த நோ வோல்ட் காயில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா டிமேக்னடைஸ் ஆயிடும். அப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் பீஸ் என்ன பண்ணும், விட்டுரும் இல்லையா, விட்ட உடனே இது எப்படி பேக் பழைய பொசிஷனுக்கு வருது, பிகாஸ் ஆஃப் தி ஸ்ப்ரிங் டென்ஷன். நார்மலா ஸ்ப்ரிங் வந்து ஒரு கிளாக்வைஸ் ஒரு டைரக்ஷன் ரொட்டேட் ஆயிருக்கு, என்ன பண்ணுது, இதை பிடிச்சு வச்சிருக்கு. இப்போ என்னாச்சு, ஸ்ப்ரிங் இஸ் இந்த another direction of rotation. அப்ப என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்கலி இங்க சப்ளை போன உடனே ஹேண்டில் வந்து எங்க வந்துருச்சு, சோ இந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு. இதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஒன், நோ வோல்ட் காயில். அதாவது நோ, இப்போ அப்போ திரும்ப கரண்ட் வந்து என்ன ஆகுது, நம்மளா திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாத வரையும் ஸ்டார்ட் ஆகாது. ஓகே, தட் இஸ் a யூஸ் ஆஃப் திஸ் NVR. புரிஞ்சிருச்சா? ஓகே, சோ இப்போ அடுத்தது என்ன சொன்னேன், OLR அப்படின்னு சொன்னேன். OLR என்னன்னு பார்ப்போம். Okay, now the next one is OLR. OLR is nothing but overload release, where it is here. This is your OLR. OLR is your overload release. What happened? Any over voltage is coming, automatically this soft iron piece become a magnetism. It will be magnetized. No, now it attract this iron piece. This attract this iron piece means what happened, the thing is this is here. Now next one, now what happened, it touch, no, so it connects automatically. What happened, current is directly bypass this coil and bypass this coil and directly go to the starting point. நல்லா புரியுதா? இப்போ இங்க பாருங்க, இது என்னது, ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து காயில் வருது இல்லையா, சோ இங்க இருந்து போய் என்ன பண்ணுது, சப்ளை இப்படி வந்தது, the supply is coming now, then now it touches, what happened, this will be bypassed, the no volt coil is bypassed. Now the entire supply that is not going through this coil, automatically it directly go to the starting resistance. Okay, now what happened, there is no current. Now this will be demagnetized automatically. Your starter is going to this left hand side position. Are you clear? So listen here, so here the two protections are NVR, another one is OLR. One is no volt release, another one is overload release. Okay, I'll teach in Tamil, right? Now see here, இப்போ பாருங்கம்மா, இது நம்ம என்ன சொன்னோம், NVR பத்தி பார்த்தாச்சு இல்லையா, ரைட், NVR பத்தி பார்த்துட்டோம்.
இப்போ எதை பத்தி பார்க்க போறோம்? OLR பத்தி பார்க்க போறோம். இப்போ என்னாச்சு? எனிதிங் ஓவர்லோட் ரிலீஸ் வந்ததுன்னா பாருங்க, ஓவர்லோட் ரிலீஸ் வருது. வரும்போது என்ன ஆகுது? over this இந்த மேக்னெட்டிக்லயே இந்த சாஃப்ட் அயன் பீஸ்லயே இதாவது மேக்னட்டிசம் மாறுது. மாறிட்டு என்ன பண்ணுது? இத சாஃப்ட் அயன் பீஸை அப்படியே மேல கொண்டு போய் இழுத்துச்சு. இழுத்து பிடிச்சும் என்ன ஆகுது? ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த கான்டாக்ட் எங்க போடும்? இங்க போய் டச் ஆயிடும். டச் ஆகும்போது லிசன் ஹியர் த கரண்ட் வந்து இங்க இருக்கு இல்லையா? current here is the no, then another one, this is the current, so this current is எங்க சுத்தி போகுது? இது வழியா போயிட்டு தான் வெளியே வருது இல்ல? இப்ப என்ன ஆகுது? டைரக்டாவே இந்த கரண்ட் ஆகும் இப்படி வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க போயிடும்? ஸ்டார்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு போயிடுது. அப்போ இங்க ஏதாவது கரண்ட் போதா? எந்த கரண்ட்டுமே போல. ஸோ கரண்ட் போகாதனால என்ன ஆகுது? இது நோ வோல்ட்டா மாறிடுது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்? டிமேக்னடைஸ் ஆயிடுது. ஸோ டிமேக்னடைஸ் ஆகும்போது சாஃப்ட் அண்ட் பீஸ் எங்க போயிடும்? இந்த மாதிரி போயிடும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் போயிடும். ஸோ இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வோல்டேஜ் ஸ்டாப் ஆனாலும் இந்த நோ வோல்ட் காயில் என்ன பண்ணுது? ரிலீஸ் பண்ணி விடுது. அதே மாதிரி ஓவர்லோட் ஓவர்லோட் வரும்போது என்ன ஆகுது? திஸ் OLR கம் இன் த ஆக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி எங்க போச்சு? உங்களோட ஹேண்டில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் போயிடுச்சு. அது கிளியர்? ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது? என்னோ வோல்டேஜ் இல்லை, கரண்ட் ஆஃப் ஆயிட்டாலும் மோட்டார் நின்று போயிடும். அதே சமயத்தில் ஓவர் பவர் வந்தால் என்ன ஆகுது? மோட்டார் வந்து நின்று போயிடும். திரும்ப நான் ஸ்டார்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் என்ன ஆகுது? மோட்டார் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். எனிவே ஸோ திஸ் இஸ் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அட் த சேம் டைம் ட்ரிக்ஸ் இன் த 3-point ஸ்டார்டர். ஸோ இப்போ என்ன இருக்கு? ஒன்றுமே இல்லை. ஓவர்லோட் ரிலீஸும் ஒன் இஸ் ஓவர்லோட் ரிலீஸ், அனதர் ஒன் இஸ் நோ வோல்ட் காயில். புரியுதா? ரைட். இப்போ இதுல என்ன டிராபேக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க என்ன இருக்கு? வைண்டிங் இருக்குல்ல, நல்லா பாருமா. So listen here. Here current is given to the field winding. No, now the field winding output is given to the no volt release. Then what happened? Again is round பண்ணுது. After that it will go to the starting position. Okay, so any over current is come in the field winding, automatically that current is affect the no volt coil. That is the important disadvantage in this 3-point starter. நல்லா சொல்றது புரிஞ்சுக்குமா? இப்போ தமிழ்ல சொல்றேன் பாரு. என்ன சொல்றேன்னா, இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? ஒரு ஃபீல்டு வைண்டிங் இருக்கா? see here, இங்க என்ன இருக்கு? ஃபீல்டு வைண்டிங் இருக்கு. அப்ப கரண்ட் எங்க வந்து இப்படி வந்து கரண்ட் எங்க போகணும்? ஃபீல்டு வைண்டிங் பக்கமா தான் போகணும். இப்போ என்னாச்சு? இந்த ஃபீல்டு வைண்டிங்கோட அவுட்புட் எங்க போயிருக்கு? இட்ஸ் given to the no volt காயிலுக்கு போகுது இல்லையா? ஸோ எனி சேஞ்சஸ் இந்த கரண்ட், ஏதாவது கரண்ட் லோட் வேரியேஷனால ஏதாவது கரண்ட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபீல்டு வைண்டிங் அது எதை அஃபெக்ட் பண்ணிடும்? இது நோ வோல்ட் அஃபெக்ட் பண்ணிடும். ஸோ அந்த அவாய்ட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? we go to next one, 4-point starter. 3-point starter எத்தனை டெர்மினல் இருக்கு? 3 terminals இல்லையா? ஸோ 4-point starter எத்தனை terminals இருக்கும்? 4 terminals இருக்க போகுது. That's all. Listen here. This is your 4-point starter. So here, see here, load, field, armature. Right? Then what is the next one? Extra thing, high resistance coil. Listen here. The field is not directly connected to the பழைய மாதிரி கனெக்ட் ஆகல. என்ன ஆகுது? this load இருக்கு இல்லையா? இந்த லோட் தான் எங்க போகுது? connected to the no volt coil, then it go to the starting resistance. So listen here, whatever may be the, எல்லாம் புரிஞ்சுக்குங்க, whatever may be the current in the coil is not affected the overload release because this is not directly connected to NVR. இத பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் எப்படின்னு சொல்லிட்டு. So listen here. இப்போ என்ன ஆகுது? field winding இருக்கு இல்லையா? this field winding is not directly connected. So அப்ப என்ன ஆகுது? எந்த சேஞ்சஸ் கரண்ட்டும் இந்த நோ வோல்ட்டை ஒண்ணுமே பண்ணாது. அப்ப நோ வோல்ட் எங்க இருந்து தான் சப்ளை போகுதுன்னா the no volt get a supply from a இந்த HR இருக்குல்ல. ஸோ அப்போ நோ வோல்ட் எங்கேருந்து வருது? ஹெச்ஆர் வழி எங்கே போகுது? கரண்ட்டு பாருங்க கீழே வருதா? வந்துட்டு தெர் இஸ் சப்ளை வோல்டேஜ் வருதா? தென் சப்ளை வோல்டேஜ், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ், தென் இட்ஸ் கிவன் டு த நோ வோல்ட் காயில். ஸோ இப்படி போகிறதுனால என்ன ஆகுது? ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ்லேயே அப்போ என்ன ஆகுது? கரண்ட் வந்து ஓவர் கரண்ட் வராது. ஓகே, ஸோ நார்மலி the current is increases in the field winding.
அப்ப என்ன ஆகுது? So field winding வழியா field winding தான் direct connected இல்லையா? Field winding is not directly connected. So there is no problem. The problem in the 3-point starter is avoided in the 4-point starter. Remaining entire operation is same. So no volt release operation, OLR operation, entire thing will be same. Anyway, thanks for listening. Thanks for watching. So if you have any doubt, kindly tell me. I'll explain in the class. Okay. Thank you.